Fordítok, az oké? Mashrishramanamati Sachiputramachasrupam Rupam Tasadrajam Vikramakurum Kushavatam Radhakunjam Giribramaho Radhika Madhavasham Prakto Yasya Patita Shri Gurun Samitusim Panchakalpa Tubhyascha Vika Sindhu Bhyevacha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo. We're very happy to be here today with our family members and friends. Nagyon boldogok vagyok, hogy itt lehetünk a családtagjainkkal és a barátokkal. Today is very important day for us. It is a difficult day. Important day for us. A mai nap nagyon fontos számunkra, ugyanakkor hát egy nehezen fontos, vagy egy szomorúan fontos nap számunkra. We are honoring the day of our Gurudev's departure from this world. Ez igazándiból a Gurunk eltávozásának napja, és ezt ünnepeljük ma. Now it is 11 years. 11 years. Ma már 11 éve, hogy ez megtörtént. And it may sound strange, why we are holding a festival on this day, the day that, we can understand if you celebrate somebody's birthday, but why would you also celebrate the day that somebody left the world? How can that be a festival? How can that be a celebration? Ugye felmerül az a kérdés, hogy általában az emberek születésnapját meg szoktuk ünnepelni, de hát az eltávozási nap, vagy valakinek a halálának a napja, ez hogy lehet igazándiból úgy adhat ünneplésre okot? The Sanskrit for this kind of festival is Viraha Mahotsava, means the festival of separation. Szanszkritból Viraha Mahotsava, azaz elválásnak a fesztiválja, vagy ünnepe. Which sounds like a contradiction in terms. És ez egy contradiction, tehát ellentmondásos dolog. But actually we consider that very great personalities, they do not die. They are not subject to death in the way that we are. És igazándiból a nagy személyiségek és lelkek valójában soha nem halnak meg, vagy legalábbis nem úgy halnak meg, mint ahogy mi átlagemberek. Of course, our soul is also not subject to death, but at present we have not realized the soul, and we are still identifying with our temporary existence. És hát természetesen mi is lelkek vagyunk, de igazándiból mi még nem vagyunk önmegvalósultak, és az idéglenes egunkkal, elménkkel azonosítjuk önmagunkat. But the self-realized souls, they are always living within the eternal world. De az önmegvalósított lelkek viszont mindig az örökké valóságban élnek. And they don't come to this world because they have to. És nem azért jönnek ide, nem azért születnek le, mert nekik ez szükséges, vagy kellene. They don't come here to live out their karma, the reaction to their previous actions in the way that we do. Ők nem azért születnek meg, hogy karmikus törlesztéseiket, láncolatát éljék meg úgy, mint mi. They are not subject to the miseries of birth, death, old age, disease, like we are. Tehát ők igazándiból nincsenek alávetve a születés, a halál, az öregkor, a szomorúság láncolatának, mint ahogyan mi. But they come to this world by their mercy, out of their mercy, out of their grace. Hanem ő igazándiból a saját kegyességük által szállnak alá ide a földre. By the Lord's special delegation. Az Istenségnek a speciális küldöttei. In order to help the lost and wandering souls like ourselves.
Azért, hogy segítsék az elveszett és vándorló lelkeket, minket is. We are like lost souls wandering in a foreign land. Igazándiból elveszett lelkek vagyunk, akik egy idegen világban vándorlunk. And our gurus, our spiritual teachers, they are like navigators. És a guruink, illetve a spirituális mestereink, a mi iránymutatóink. They're coming and they're supplying the GPS for us. Ők jelentik számunkra a GPS-t. And they're telling us, this is where you are now. Ők mondják meg, hogy most ebben a pillanatban hol tartunk. Because when you're really lost, it's not just that you don't know where to go, but you don't know where you are right now. Mert igazán, amikor elveszettek vagyunk, akkor nem az a baj, hogy nem tudjuk hová tartunk, hanem azt sem tudjuk, hogy éppen hol vagyunk. And that's our position. We actually don't know who we are, what we are, where we are. És ez a mi helyzetünk most jelenleg, hogy nem tudjuk, hogy mik vagyunk, kik vagyunk, és hol is tartunk, hol vagyunk. This is these are the real questions, actually. Ezek az igazi kérdések számunkra. Before we go to do anything, first we have to understand the nature of our true self and what is our true need. Tehát mielőtt bármit csinálnánk, meg kell értenünk a lényünk valós, tehát meg kell értenünk saját magunkat, és hol tartunk. And our gurus, our teachers, they are so kind. They're coming and telling us, giving us that essential information. És igazándiból a gurujaink, a mestereink nagyon-nagyon kegyesek és kedvesek, mert azért jönnek, hogy ezt az információt elérhetővé tegyék számunkra. And not only that, but they're also telling us, they're informing us most kindly, what is the real goal of life? What is our real need and what is the real goal of life? Elmondják számunkra, hogy igazándiból mi az életnek az igazi, valós célja. So they come to give us this valuable information. Azért jönnek, hogy ezt a nagyon értékes információt They come to give us this eternal message of hope. Ezt az örökkévaló üzenet, tehát a reménynek az örökkévaló üzenetét hozzák számunkra. And when they leave this world, their message carries on. És amikor elhagyják ezt a világot, az üzenetük az tovább él. And they are also still present within the conscious realm. Tehát a tudatos világban ők továbbra is jelen vannak. And the plane of consciousness is not bound by matter. És ugye a tudatosságnak a világa az nincs az anyag által megkötve. Spirit consciousness is not confined by the limitations of time and space. Tehát a tudatosság és a lélek az nincs megkötve az idő, illetve az anyag által, idő és a tér által. So just like you can pick up a telephone and call somebody on the other side of the world, so we can contact these divine messengers in the world of consciousness. Tehát igazándiból mi is fel tudjuk venni a kapcsolatot ezekkel tehát ezzel a síkkal, csak úgy, mint ahogyan telefonon is el tudjuk érni. And our Gurudev gave the example of the rising and setting of the sun. Sometimes the sun has risen in one place and it has set in another place. Ezt Gurudev a következő példával támasztotta alá, vagy mutatta be számunkra, hogy amíg egy bizonyos helyen feljön a nap, addig a föld egy másik oldalán pedig lenyugszik. But it would be foolish to say that the sun has left, the sun has died, the sun has disappeared. De ugyanakkor butaság lenne azt gondolni, hogy ott, ahol éppen lenyugodott a nap, ott eltűnt, vagy meghalt, vagy teljesen megszűnt létezni a nap. So therefore, on days like this, we are not thinking, oh, our Guru has died, he's left. We're not thinking that.
Tehát így aztán azokon a napokon, mint például a mai is, mi nem gondoljuk azt, hogy a gurunk valójában meghalt és eltűnt örökre. But we are thinking that he is still living, his divine message, his divine instructions. Hanem azt gondoljuk, hogy ő még mindig él az isteni üzenetein és útmutatásain keresztül. He is living within the hearts of his beloved followers. Tehát a szeretett tanítványainak a szívében tovább él. So we can still contact him, connect with him in these ways. És így aztán továbbra is tudjuk vele tartani a kapcsolatot. And then another point is that although there is pain in separation, there is also a greater intensity of union. És hát ugye jelen van az elválás miatt a fájdalom, de ugyanakkor mégis there is more intensity of feeling in separation. De ugyanakkor ez még intenzívebbé teheti a kapcsolatot. Like we have in English and probably in Hungarian, you have a corresponding expression, absence makes the heart grow fond. Igen, tehát, hogy amikor, tehát a távolság az még inkább vágyakozóvá teszi a szívet. Separation, it pierces to the heart, it touches the heart more deeply. Az elválás az sokkal inkább megérinti a szívünket. So, our heart, there is actually a greater intensity of union and separation. Tehát az összetartozásnak egy intenzívebb formája van jelen az elválásban. So our grandfather Guru Srila Maharaj, he had this expression, union and separation. Srila Maharaj mesélt erről a kifejezésről, hogy az elválásban való egyesülés. And on Srila Maharaj's temple, Samadhi temple in Navadvip, our Gurudev, he called that Viraha Milan Mandir, union, the temple of union and separation. Srila Maharajnak a templomában, Navadvipban. Can you repeat that Sanskrit phrase? Viraha Milan Mandir. Viraha Milan Mandir. Ugye ez van fölírva a templomban. And Srila Maharaj, he also spoke of Vipralamba, separation, as being the highest conception. Vipralamba, azaz az elválás, az egyik legmagasabb koncepció. And of course, we are very neophyte. We are very, very insignificant souls. We are not able to actually experience such high feelings at present. Our hearts are too mixed, too contaminated at present. Jelenleg igazándiból az ilyen típusú ezt a érzést még nem igazán tudjuk átélni ebben, hogy nagyon neofiták és kezdők vagyunk. Nevertheless, because of the connection we have with our Guru, we can have some touch of that feeling. De ugyanakkor a gurunk egyéből mégiscsak egy picike kis betekintést nyerhetünk ebbe az érzésben. Our Gurudev, Srila Govinda Maharaj, he also spoke of how these days of separation, days of disappearance, they are very important for us, very important to think about. Govinda Maharaj is mesélt arról, hogy igazándiból az elválásnak ezek a napjai nagyon-nagyon fontosak számunkra, hogy ezekről megemlékezzünk. And we are very blessed that we have a relationship with such a great soul as our Gurudev. És igazándiból nagy áldás ez számunkra, hogy egy olyan személy lehetett a Guru mesterünk, Govinda Maharaj. And that we can have some touch of that feeling. Így aztán egy picike betekintést
nyerhetünk ebből az érzés világban. Actually, to live a life in separation, it is the most noble thing to do. Tehát igazániból az elválásban való, ha az életünket ebben az érzésvilág, az elválás érzésvilágában éljük, ez az egyik legnemesebb dolog. It is the most noble and dignified life. Why? Because it is the ultimate test of true love and true attachment. Mert igazándiból ez az igazi szeretetnek a tesztje. Because when your beloved is present, it is easy to show how much you love them and to say how much you love them. Mert igazándiból, ha jelen van számodra az, akit igazán szeretsz, akkor ez nem akkora kihívás. But after they've left, to stay true to their memory, to stay true to their desire, to stay true to your love with them, that is evidence of real love and real attachment. De az igazi szeretet igazándiból akkor mutatkozik meg, amikor a szeretett személy eltávozik, vagy valamilyen formában elmegy, és hogyha továbbra is hűek tudunk maradni hozzá, akkor mutatkozik meg igazán a mi szeretetünk. When Krishna left Vrindavan, the Brajavasis, they lived something like 125 years in separation from him. Tehát amikor Krishna elhagyta Vrindávant, akkor a Brajavasik kb. 125 éven keresztül éltek tőle távol. And then they had some chance to meet him at Kurukshetra. Aztán lehetőségük nyílt arra, hogy Kuruksétrán találkozhassanak vele újra. Unfortunately, that meeting turned out to be even more painful than being in separation. Aztán sajnos ez a találkozás még fájdalmasabbra sikeredett, mint amikor igazándiból egymástól távol kellett, hogy éljenek. But we can discuss that more another time. That's another time. Később beszélgetünk erről. But 125 years of separation, the Brajavasis, the Brajagopis, and how dignified they became by that. Igazándiból 125 éven keresztül So we all have that opportunity before us, actually, to how can I say, we can all become elevated, we can all become glorified by living a life in separation from our group. Tehát még előttünk is itt ez a lehetőség, hogy felemelkedjünk egy ilyen síkra, hogy a gurunktól távol elválasztani. There was one talk of Gurudev's that he gave in Italy in 2000 in Mahotsava. Many of the Hungarians took initiation that year. Gurudevnek volt egy Italy. százkéje 2000-ben. Valahol mondták. Mahotsava, it was the name of the area. Mahotsava itt Olaszországban történt ez. And he gave this one very significant talk, his very first talk, and his first meeting with the devotees, when he first arrived. Ez igazándiból az érkezésekor adta ezt a leckét a baktáknak. And he said, you know, when I'm coming through immigration, they're always asking me, you know, why are you coming here? Elmesélte, hogy amikor megérkezik a bevándorlási hivatalnokok, meg szokták tőle kérdezni, hogy miért jössz. And he said, I always tell them I'm coming to see my friends and their family. És mindig azt mondom
illetve jövök, hogy lássam a barátaimat és a családjaikat. And then he said, in Sanskrit, the word for friends is very heavy. És a szanszkritban a barátnak a kifejezése with heavy import, I mean. Like, tehát a barát kifejezés nagyon komoly jelentőséggel bír. Like when you say someone is your friend, it's very serious. Mert ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, amikor arról beszélnek, hogy barát. Like I appreciate very much, and somebody told me that in Hungary, if somebody asks you, how are you? They mean it. ahhoz tudjuk hasonlítani, hogy például Magyarországon, ha megkérdezzük tőlünk, hogy vagy, akkor ténylegesen kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan is érzi magát a másik, nem csak pusztán udvariasságból kérdezzük ezt meg. And it sounds funny to say that, but because in other countries, in my experience, if somebody says, how are you, most of the time they don't really mean it. És ugye ez azért vicces dolog, mert hát ugye a legtöbb országban, hogyha megkérdezik, hogy hát hogy vagy, akkor nem feltétlenül kíváncsi a valós lelki állapotára az embernek. Hello, how you going, mate? how are you? How's it going? Next topic. Megkérdezik, hogy oké, hogy vagy, aztán na gyerünk, folytassuk tovább a következő témával. So I thought, what a nice culture. So Gurudev said in Sanskrit the word friend is bandhava. Tehát a szanszkritban a barátnak a szava a bandhava. And it has a heavy meaning, has a serious meaning. De ennek egy nagyon-nagyon komoly jelentés. And then he quoted this one verse from the scriptures, which I cannot remember, but it gives a definition of who is a real friend. És idézett tehát az írásokból idézett egy definíciót, hogy mi is az igazi jelentése a barátnak. And it is like a friend is someone who is with you in the time of famine, in the time of war, when you're in prison, when you're in the courts, like that. Tehát a barát egy olyan személy, aki veled van, amikor éhezel, amikor háborúba mész, amikor bíróság elé kell, hogy menjél. A börtön. És amikor börtönben mész. And finally at the cemetery. És végül, amikor elhalálozol és a temetőben. So friends will be with us in good times, of course, but the real friends, they will also be with you in the bad time, in the difficult time. Tehát igazándiból a barátok, azok természetesen jelen vannak életünk nagyszerű pillanataiban, de az igazi barátok a legnehezebb pillanatokban és életszakaszokban is ott vannak. So then Gurudev said, so when I say that I am your friend, this is what I mean. És amikor én azt mondom, hogy én a barátod vagy, és amikor Gurudev azt mondta, hogy én a barátod vagyok, akkor ő erre gondolt egészen. And then he said, and I hope that you will also be that kind of friend to me. És azt is mondta, hogy nagyon remélem, hogy ti számomra ugyanolyan barátok vagytok. So, when Gurudev was here, it was like in one sense you could say it was a non-stop festival when he was here. Hát igazán, amikor Gurudev itt volt velünk, akkor ez szinte egy ilyen non-stop ünneplés és fesztivál volt. And in one sense, everything was very simple because everything was centered around this perfect being. Hát minden igazándiból nagyon egyszerű volt, minden Gurudev tökéletes személyisége körül centralizálódott. And whatever problems we faced, that was like the how can you say? That was like the one. Did I have this better articulation in me? You can articulate this better. But whatever problems we
we might face, whatever issues we were, like having Gurudev there was the one thing that would compensate, for whatever we had to face. Volt, vagy bármivel dologra kellett szembenézni, igazából jelenléte teljesen kompenzálta számunkra ezt. And we knew if we had any problem, we could go to Gurudev and get shelter, get comfort. If anyone else was in need of something, we could send them to Gurudev for comfort, for shelter, for nourishment. Tehát, hogyha bármi kérdésünk vagy problémánk volt, akkor igazándiból elmehettünk Gurudevhez, hogy So all doubts. Ez az, köszönöm. Támogatást kapjunk, illetve együttérzést kapjunk tőle. So in the presence of Gurudev or within the vicinity of Gurudev, all doubts, all difficulty, all discomfort, everything would be alleviated. Igazándiból Gurudev jelenlétében minden problémánk, diszkomfortunk, kétségeink, ezek mind elszálltak. So in that sense, we were worry-free, as Gurudev used to say. Tehát aggodalommentesek kiváltunk. But now, in the absence of his direct presence, and what would have been very, very small issues previously, they can become very big. És ugye, amik kicsi dolgoknak tűntek azelőtt, azok most nagyon nagy elválhattak. So this is a necessary stage of growth to go through. Tehát ez egy szükséges fejlődési fázis, amit most keresztül megyünk. One way that Gurudev described the situation is he said that this is a talk Gurudev gave shortly after Srila Maharaj left. And he said that actually Guru Maharaj has not left. What he has done is he is hiding. He's watching us. Egyszer igazándiból Gurudev Srila Maharaj eltávozása után nem sokkal mesélte azt el, hogy valójában Srila Maharaj nem ment el, hanem elbújt, és így figyel bennünket. He wants to. He gave us everything, and now he wants to see what we will do when he is not there. Ő átadott számunkra minden tudást, és most ellenőrzi azt, hogy most egy nincs jelen, akkor nézd, hogyan tudjuk alkalmazni. He said Guru Maharaj, he gave his whole life for us, to give us Krishna consciousness. Guru Maharaj igazándiból az egész életét odaadta számunkra, átadta számunkra azáltal, hogy átadta a Krishna tudatot. He said actually Guru Maharaj, he did not need to practice Krishna consciousness, but for our sake, he was doing that. Guru Maharajnak nem volt arra szüksége, hogy Krishna tudatot gyakorolja. Azért tette ezt, hogy minket segítsen, és számunkra ezt megtanítasson. And he also said, Guru Maharaj did not just give us, he said one thing would have been, if he gave us one very good thing, that would have been enough. But he gave us so many good things. Igazándiból Guru Maharaj már csak egy jó dolgot adott volna, az már nagyszerű lett volna, de hát annyira sok-sok mindent megosztott velünk. And then he said, and so now after giving us so much, now he is hiding to watch and see what we will do now that he's not there. És ugye miután ezt a rengeteg jó dolgot velünk megosztotta, most valójában egy kicsit félrevonult, hogy figyeljen bennünket, hogy akkor hogyan tudjuk mindezt saját életünkben alkalmazni. So that period
that we had a physical association. It was really just the beginning. Hát valójában fizikai jelenlétében, amikor fizikailag jelen volt, az csak a bevezetője volt a mi lelki életünknek, belépítása. It's very easy to slip into a nostalgia about Gurudev. Oh, the good old days when Gurudev was here. It's very easy to do that. Nagyon egyszerűen bele tudunk abban a nosztalgia feelingbe helyeződni. Ó, milyen jó is volt az akkor, amikor Gurudev volt. And not that we want to completely negate that. That has its place, of course. There's some room for that. Természetesen nyilván ennek is helye van. But No, but that shouldn't be an excuse for us to be lazy. De ugyanakkor ez nem lehet kifogás számunkra, hogy ellustuljunk. Or to think, okay, now it's over. It's finished now. Vagy azt gondolni, hogy ó, most aztán ennek vége van. He was here and it was really good, and now he's gone, so I'll do something else. És akkor azt gondolni, hogy ó, amikor itt volt, ez nagyon jó volt, de most már vége van, úgyhogy akkor most már valami mással kezdek foglalkozni. And in actual fact, that was the beginning. That was just the beginning. Tehát valójában az ő fizikai jelenléte ebben a világban számunkra csak a kezdeti lépések voltak. Prem no hi, bija pranam. He gave us the seeds. And now we have to, our duty is to take care of those seeds. Ő elültette a magot a szívünkben, és a mi feladatunk az, hogy gondoskodjunk erről a magról, hogy fejlődjünk. We want, everything has to grow. Mindennek növekedni kell. We also want to show that what our Gurudev said was true. És meg kell mutassuk, hogy amit Gurudev mondott, az valóban így van, és az igazság. We want to prove to ourselves and prove to the world that everything our Gurudev said was true. Tehát ezt be kell bizonyítani saját magunk számára, és a világnak is, hogy amit Gurudev mondott, az úgy van. So, he gave us the seeds, he showed us the path, he gave us all the paraphernalia, and now our duty is to just follow it and then show what will come as a result. Igazándiból Gurudev elültette a magot, megmutatta az utat, biztosította az eszközöket, és most már rajtunk a sor, hogy bebizonyítsuk, tehát hogy fejlődjünk. Gurudev, he expressed it like that once in Russia. He said, it was at an initiation, I think, and he was saying along these lines, how if you follow this process properly, you will get everything. Igazán, amikor Oroszországban egy felavatása alkalmával mondta el azt Gurudev, hogy ha követed ezt az utat, akkor te megkapsz mindent. And then he said, because my Guru Maharaj said so, and I believe him. Like very simple, like that. It was very sweet. És ezt utána úgy zárta le, és ugye ez nekem is, az én Guru Maharajom is ezt így mondta, és ez így is van. És elhiszem neki, így van. Gurudev also expressed another time how, all the scriptures, they're saying this, and they're not lying to us. What they're saying is true. Why would they lie to us? És igazándiból az írások is ezt mondják, a szentírások, és ugye a szentírások igazat mondanak, miért is hazudnának. So therefore we should, as he said, therefore we should ask ourselves, why are we not getting this? Ezért aztán fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy miért is nem értjük mi ezt meg? The scriptures, they describe, all the divine symptoms that can come to chanting the holy name, but why we're not experiencing that? Why? Tehát igazándiból a szentírások leírják azt, hogy a mantrázás által milyen isteni tünetek jelennek meg,
De miért is nem éljük mi ezt meg? Fel kell tenni ezt a kérdést. Why don't we feel divine love rising within our heart? Why don't we experience, shivering and tears, etc., etc.? All of these things that are described. Why we're not experiencing? Igazán miért nem érezzük mi az isteni szeretetet a szívünkben, vagy a borzongást, vagy miért nem folynak a könyvünk? Miért nem történik ez meg? From one angle, we can say, oh, it is very, very far away. Maybe one soul and trillions and trillions of souls may one day get that. Sometimes we're hearing this angle of vision. Ugye van egy olyan megközelítése, hogy ez nagyon-nagyon távoli számunkra, és sok-sok milliárd lélekből csak egy képes ezt megélni. But this is also another valid angle of vision. This is my own wealth. I was born for that. Why I don't have it? Why not? De ugyanakkor meg az is egy megközelítés, hogy tehát én igazándiból arra születtem, hogy ezt megéljem, átéljem, akkor mégis miért nem kaphatom meg, miért nem történik meg? All the scriptures, all of the saints, they're all saying it's possible, so why don't I have it? Tehát, hogyha tényleg ezt mondják a szentek is, és az írások is, akkor én miért nem tapasztalhatom ezt meg? So then, like a student gets their report card full of F's. A sincere student will go to their teacher and try to understand, why did I get an F? Ez olyan, mint amikor a tanítvány megkapja a dolgozatot, és tele van egyessel, és nem érti, hogy miért, és ezért oda megy a tanárához, és megkérdezi, tehát miért tudtam meg, miért kaptam egyes? Or they will evaluate themselves. So, have I been doing my homework properly? És akkor ugye megkérdezi, tehát megcsináltam a házi feladatomat rendesen? Have I been paying attention to the teacher in class? Rendesen odafigyeltem a tanáromra? Am I putting in any time for extracurricular activities? Eleget foglalkoztam tanórán kívüli tevékenységekkel? So they will sincerely try to understand where is their fault and how can they improve. Hát igazándiból próbálja komolyan megtudni, hogy hol hibázott, és hogyan lehetne ezt It is not that it is an impossible thing, we should just give up immediately. No, it is something possible. So therefore we should try to put our energy, our endeavor into that. Hát igazándiból nem szabad feladni, ez egy lehetséges dolog számunkra is, igazándiból bele kell fektetni az energiákba. Gurudev and Srila Maharaj, they also liked this expression that we should try as if only one student in the class is going to pass, and we will be that student. We should try with that kind of spirit. Gurudev és Guru Maharaj azt mondta, hogy olyan hozzáállással kell viseltetnünk, hogy az osztályban igazándiból, ha csak egy ember fogja a vizsgát letenni, akkor mi leszünk az egy ember, akinek sikerül. Well, we do want to thank you. I don't want to speak forever. Gadadhar, who is also here, and others also all have a relationship with her. Oh, one last thing I wanted to say, that our Gurudev, he is not limit. A relationship with our Gurudev, Srila Govinda Maharaj, it is not limited only to those who had a direct meeting or direct connection with him. Nagyon-nagyon fontos megjegyezni, hogy a kapcsolatunk Gurudevvel igazándiból nem csak azokra terjed ki, akiknek egy direkt kapcsolata volt annak idején Gurudevvel, hanem már másoknak is lehetősége van. He is our father, but he is also a grandfather.
to all of the new souls who are attracted. Itt igazándiból számunkra az édesapám, de ugyanakkor az újonnan inspiráltan érkező lelkek számára olyan, mint egy nagyapa. It is sometimes said that the relationship between the grandfather and the grandchild is more sweet than between the father and the child. Our Gurudev likes that expression. És hát ugye sokszor azt mondják, hogy egy gyermek és a nagyapja közötti kapcsolat az sokkal édesebb lehet, mint a gyermek és az édesapja közötti kapcsolat, és ezt az elképzelést Gurudev igazán kedvelte. Srila Swami Maharaj Prabhupada, he made a very, very wonderful comment in this regard. Swami Maharaj Prabhupada is tette erre vonatkozólag egy megjegyzést. When before he left the world, he told some of his disciples, I am leaving you, but your grandfather will take care of you. Meaning his guru, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who already left the world many years before. Tehát amikor Swami Maharaj elhagyta ezt a világot, akkor azt mondta a tanítványainak, hogy én most itt hagylak benneteket, de a nagyapátok fog vigyázni rátok, és igazándiból ez alatt a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurra gondolt, aki viszont már sokkal-sokkal hamarabb elhagyta ezt a világot. You know, such great souls, they have such a spacious and potent presence. Ezeknek a lelkeknek nagyon erőteljes jelenlétük van akkor is, hogyha már itt hagyták ezt a földi világot. So, you know, anyone who approaches them, you know, in whatever time or space that may be, you know, they can feel a connection with such great souls. Tehát, hogyha valaki szeretné megközelítni őket és felvenni velük a kapcsolatot, erre igazándiból lehetőség van, mert nagyon erőteljesen jelen vannak. And I can also say that in my experience in our mission, I've seen that directly. You know, I sometimes, you know, there have been some occasions when I was dumbfounded, really truly astonished to see what kind of feeling and what kind of real connection, you know, newcomers feel with our Gurudev. És igazándiból én ezt most is saját maga tapasztalta azt, hogy az újonnan jövő közül sokan megérték ezt az érzést, hogy egy kapcsolat kialakult Gurudev, már nyilván amikor eltávozott Gurudev és az újonnan jövő tanítványok között. Okay. You can say. And it really, you know, it demonstrated to me how powerful our Gurudev's presence is, that even now, you know, we're still so keenly, so strongly feeling his presence. Not only ourselves, but others who didn't directly meet him, they're also feeling that, very much so. És ez egészen lenyűgöző, hogy igazándiból, tehát azok, akik soha nem találkoztak Gurudevvel fizikai formájában, ők is nagyon-nagyon komolyan tudják érezni a jelenlétét. The people, but you know, within our family, there are different angles on our mission. There are different ways. What I'm saying is there are different ways of seeing our mission. Tehát a mi missziónkat különböző szemszögökből lehet látni, nézni. I mean, like in terms of like Srila Maharaj and our Gurudev, there are different angles. Like this is more the mission of Srila Maharaj, or this is more the mission of Srila Govinda Maharaj. There are a variety of different perspectives on that. Tehát ugye különböző megközelítések vannak, hogy ez inkább Srila Maharajnak a missziója, vagy pedig Srila
Gurudevnek, Vina Maharajnak a missziója. But I'm not the person to write the encyclopedia definitive description. But for myself, I can say that I feel very strongly that we are the family of Srila Gurudev Maharaj. Igazából én nem vagyok olyan pozícióban, hogy én konkrétan megítéljem a dolgokat, de azt mondhatom, hogy Srila Gurudev Maharajnak a családban. Sridhar Maharaj, our grandfather Guru Param Gurudev, he gave such high and such fine realizations to the world, to us. Srila Guru Maharaj igazándiból a nagypapa nagyon kifinomult megvalósítást adott meg. But it was our Gurudev who gently coerced him to do so. De igazándiból Srila Gurudev volt az, aki nagyon finoman beszívált őt, hogy tegyen így. And it was also our Gurudev who came out into the Western world personally, taking us all in. És igazándiból Srila Gurudev volt az, aki eljött értünk a nyugati világba és magával bennünket. And extended those, and furthermore extended those teachings to us with his own unique and extremely deep heart, love, affection, intimacy. It really, the type of intimacy and love and affection that our Gurudev showed, it is unprecedented in terms of an acharya, someone who's holding such a dignified, such a high position, to relate with persons like ourselves in such a close way. That's something that the world has not seen before, really. Sorry, I said too much. It's okay. És így gyakorlatilag Gurudev, Guru Maharajnak a tanításait ránk hagyományozta egy nagyon egyedülálló, intim és szeretetteljes módon, ami igazándiból, ha azt nézzük, hogy az ácsárják, illetve a tanítványok közötti viszonyra nem jellemző, hogy a tanításokat ilyen mélyen, ilyen közeli módon és ilyen szeretetteljesen adják el. For someone of his stature to relate with people like us in such a close way, it's unheard of. It's not something that has happened before. Ez nem túl jellemző, vagy nem igazán jellemző, sőt, szinte már hallatlan, vagy még soha nem láttuk ilyet, hogy ennyire tényleg közvetlen kapcsolatot ápoljon a tanítványon. He also a tanítványon. And then also, he gave us Krishna consciousness, he gave us Srila Maharaj, but he also had his own unique angle and unique realizations, which he also extended to us. Tehát igazándiból elhozta számunkra a Krishna tudatot, Srila Maharajot, de ugyanakkor volt egy nagyon egyedi koncepció, megközelítése is. Gurudev, one way that he put it very humbly is he said, I'm trying to remember his exact expression, but he said, he said, I am the best person to give this to you because I am also a conditioned soul. He said, so one conditioned soul explaining to other conditioned souls, this will be easier to understand. That was his humble way of saying it. Az ő nagyon alázatos megközelítése az volt, hogy úgy érzem, én vagyok a legmegfelelőbb személy számotokra, hogy átadjam ezt a tudást, mert ti ugye elesett lelkek vagytok, és én is egy ugyanilyen elesett lélek vagyok, és azt gondolom, hogy itt ugyanígy elesett lélekként nagyon jól el tudom ezt nektek mondani.
So that's Gurudev's very humble way of presenting himself. Tehát ő igazándiból ilyen nagyon-nagyon alázatosan, hát és mi a pozícionált magát, a legjobb kifejezés ez a pozícionált. But what we can say, from our very humble position, is that, Gurudev, he wasn't just giving us Krishna conscious theory. Gurudev igazándiból nem csak a Krishna tudatot adta számunkra. He wasn't philosophy. Nem csak a filozófiát adta át. And not to diminish that, of course. És most itt nem próbálom meg a filozófiát lealacsonyítani. But Gurudev had this very, very special capacity where he was really in a kind of like very holistic way presenting Krishna consciousness. He was seeing where whether individually or collectively, where somebody was, and presenting to them in the way that was necessary for them at that time. Tehát igazándiból Gurudev nagyon holisztikusan közelítette meg a Krishna tudatot, és mindig az adott személyre szabottan, attól függően, hogy az adott személy életében most hol jár, milyen szakaszban, annak megfelelően adta a tanítását. His way of presenting Krishna consciousness, his way of teaching was very holistic and very practical also. Egyrészt nagyon holisztikus is volt, másrészt meg borzasztó gyakorlatias is. And he was also overwhelmingly sweet and loving. These are a few of Gurudev's special qualities. És mindemellett nagyon-nagyon édes volt, és szeretette helyes a személyiségben. So Gurudev's temple in Navati was called the temple of love and affection. That is his predominant quality. A Gurudev templomot szeretet és az odaadás. So the Tirobhav, he commented once that in some ways he is more than me. About Srila Gurudev. In some ways he is more than me. About Gurudev, yeah. Guru Maharaj mondta egyszer azt, hogy valójában Gurudev, de Govinda Maharaj több, mint amit én adhatok, több, mint ami én vagyok. And that's not something we want to speculate about too much, because that's not our place. Nyilván ez egy olyan gondolat, amire nem nagyon kell sokat gondolkodnunk, mert mi nem tartunk még itt, nem vagyunk ezen a síkon. But one quality, and this is something which a number of senior Vaishnavas, they've expressed to me that they feel at least one thing Srila Tirobhav was referring to is Gurudev's extreme mercy for the fallen souls, his pati pavan nature. Igazándiból az idősebb Vaishnavák mondták azt, hogy ez a Gurudevnek ez a pati pavan természete nagyon-nagyon kiemelkedő volt, ami azt jelenti, hogy az elveszett lelkek felé hihetetlen Gurudev was kegyes, igen, hihetetlen kegyelemmel bírt, nagyon kegyes volt elég. Gurudev, he was actually raised in a Brahminical family. His father was a big guru. But Gurudev, he none of that held him back in how he would relate with the Westerners. Igazándiból ezt tudni kell azt, hogy Gurudev egy brahmana családból származott, és nyilván a brahmana családokban nagyon szigorú szabályok voltak, és ettől függetlenül Gurudev nagyon kegyesen viseltetett a nyugati világból származó lelkeket.
Srila Sridhar, he commented about Gurudev, he is a natural Paramahamsa. Paramahamsa means somebody who has the ability to always extract the spiritual essence out of every situation. Guru Maharaj mondta azt, hogy Govinda Maharaj igazi Paramahamsa, tehát aki mindig, tehát nagy lélek, aki mindig meglátja az igazi lelki eszenciát minden helyzetben. But our Gurudev, he completely transcended, any type of what's the right word? Any type of view based on his Brahminical upbringing, his Vedic background, all of these things. He was never influenced by these things at all. Igazándiból Gurudevnek a hozzáállását más lelkekhez soha, de soha nem befolyásolta az a neveltetés, amelyből ő származott, azok a védikus és brahmanikus szabályok, amelyek között annak idején fölment. It's almost like a joke actually, because Gurudev he really disregarded these things. Ez igazándiból egy kicsit olyan vicces is, mert Gurudev számára ezek egyáltalán nem voltak, ezek a szabályok egyáltalán nem voltak fontosak. But Madhusudana Maharaj, he told me how this one time Gurudev was on his way out of India for the next world tour, and he was having his morning breakfast, and then he was going to get on the flight and start his journey. Madhusudana Maharaj, he told me of this one occasion, one day just before Gurudev's going out the door for a world tour from Calcutta, he was having his morning breakfast. Okay. I'll sit down. Okay. Tehát Madhusudana Maharaj mesélte a következő történetet, hogy Gurudev éppen indult volna a Calcuttából egy világkörüli útjára, és ugye reggelig vett, nem indult a repülőtérre. And then Gurudev, he suddenly took up his prasad with his left hand. És akkor hirtelen Gurudev a prasadamját megfogta a bal kezébe. And in the Indian culture, to eat with your left hand is considered very, very dirty, very bad. És ugye hát az indiai kultúra szerint bal kézen nyúlni az ételhez az elfogadhatatlan és tisztátlan. So Gurudev said, I can't remember his exact words, but it was something like, I am going to the mlechas. I'm the guru of the mlechas, so I will also eat like the mlechas. És Gurudev azt mondta, és most megyek a nyugati világba, a mlecsák világába, és ugye ők bal kézzel is esznek, úgyhogy most én is úgy eszek, mint ők. Actually, there was an astrologer who predicted, like many years before, he told Srila Sridhar Maharaj that after you leave, this whole mission will become Leksha. Leksha means like an uncivilized person. So we're like uncivilized because we don't know the proper culture of the Vedas. So this astrologer told this to Srila Sridhar Maharaj. After you leave, your mission will become completely Leksha. He said it it was a very bad thing. Like your mission will become ruined. Egyszer egy védikus asztrológus még Srila Maharajnak mondta azt, és amikor te elhagyod ezt a világot, a missziód a mlecsáké, tehát ez egy mlecsa misszióvá fog válni, a mlecsák kezére fog kerülni. But Gurudev, he didn't have any problem with that. And he commented on that once, saying, it is easy to understand that because all of the mlechas are coming to me and I'm embracing all of them. Then the whole mat has become mlecha. De igazán Gurudevnek ezzel egyáltalán nem volt semmi problémája,
Igazándiból ő úgy gondolta, hogy ugye mindenki, tehát az összes meccs ide jön hozzá, és akkor nyilván foglalkozott velük, és hát így ezáltal nyilván az egész misszió meccsával válik. Yudamanyu Prabhu, I'll just finish with this. Yudamanyu Prabhu, he told me it's something I think about from time to time. Very, very, very beautiful, very touching. He said that, and Yudamanyu, he was going to the mat from the 80s, so he, doing a lot of service. So he had some closeness with Gurudev. And he told me that not only one time, but several times Gurudev, and sometimes Gurudev would come and, in those days Gurudev was younger and he would mix with everyone. We didn't see that so much, but in the earlier days, Gurudev was more active and he would mix more and he would sit with the devotees in prasadam. So he would sit with Yudamanyu at prasadam sometimes. But he told him a few times, he said, that he was attracted to people who struggle in spiritual life. Ezt történetet tetszett Yudamanyu Prabhu mesélte, hogy ugye Yudamanyu Prabhu már a misszióhoz tartozott a 80-as évektől kezdődően, és ugye akkoriban még Gurudev fiatalabb volt, és eléggé sok időt töltött a tanítványaival, tehát sokakkal közvetlen kapcsolata volt. És ugye egyszer azt mondta Yudamanyunak a Gurudev, hogy can you repeat what was it? Spiritually? People who struggle in spiritual life. Yeah. Tehát, hogy Gurudev azt mondta, hogy én igazándiból azokhoz a lelkekhez vonzódom, akik a spirituális életben problémákkal küzdenek. Gurudev, he really looked always to the heart. And that, that was what he wanted to see. He wanted to see he didn't want to see somebody who looked perfect or was doing perfect, but he wanted to see someone who had real sincerity in their heart. Igazániból a Gurudev a lelkeknek, az embereknek a szívét figyelt, az embereknek a szívét volt kíváncsi, hogy kinek van őszinte vonzódás a szívében. Nem igazán érdekelt az, hogy ki mennyire tökéletes. He always looked at he discarded the cover and he looked at the intention, that trying spirit. Lehántotta igazából a híjat az emberek, és az igazi hozzáállásra volt kíváncsi, az igazi vonzódásra. Recently I heard this story from Jagadananda Prabhu, and I feel like this spirit embodies Gurudev, like the example here. But he said how there was one devotee who wanted to take second initiation, and but maybe he had a beard. Maybe he had I think it was that he had a beard, or maybe he had long hair, but I think it was a beard. And you normally for second initiation you'll shave your hair, right? So this devotee said, there was initiations going on, and this devotee said, I want to take second initiation. And Gurudev said, but you have a beard. So I just tell the whole story. Yeah. Easy, okay. And so that devotee said, no problem, I'll go right now and I'll shave. No problem. I'll do it right now. And then Gurudev said, well, since you have no attachment to your beard, then it is not necessary. Ezt a történetet Jagadananda Prabhutól hallottam, nem hogy régen. Volt egy tanítvány a Gurudevnek, aki szeretett volna második avatást kérni, és hát ugye a második avatásnál általában az emberek le szokták borotválni a hajukat, szakállukat, vajuszukat, és hát ennek a tanítványnak volt szakálla,
És akkor hát szóval is tette Gurudev, hogy jó, de akkor, hogyha másodikról ezt szeretném, ugye a szakállat. És akkor a tanító azt mondta, hogy jó, semmi probléma, akkor rögtön megyek és leborotválom. És akkor így körülbelül elnézett, és azt mondta, hogy hát akkor úgy látom, hogy igazándiból nincs túl nagy vonzódásod és kötődésed a szakállat, hogy akkor meg is tarthatod, nem muszáj levágni. I feel like that just really embodies like how Gurudev gave us Krishna consciousness. Igazán jól kifejezi, hogy hogyan is adta át számunkra Gurudev a Krishna tudatot. It was really, you know, Krishna consciousness. It was really about the cultivation of consciousness. not about, you know, what kind of dress you're wearing or how well you can play mridanga or etc. etc. Ez ténylegesen a tudatosságot, a Krishna tudatot próbált átadni, magában a folyamatban járó külsőségeket, Lastly, just on a personal note, I just wanted to express my gratitude to the community here in Hungary. You've been so kind, and I'm so grateful to be here. I really feel like what I was leading to, and I got diverted, was Saraswati Thakur. He used to say, there's this word paribar. Paribar means like family, and it is also used in a spiritual context. So like paribar, like there's Narottam paribar, means like the line, the family of Narottam. And so Saraswati Thakur, he used, Srila Maharaj mentions that Saraswati Thakur, he would often say, we are the Bhakti Vinod paribar. You know, we are the family of Bhakti Vinod, like that's our identity. So that is my own feeling and vision and our mission. You know, we are the paribar of Srila Govinda Maharaj. We are the Sri Govinda Paribar. That is my own feeling and vision, and that is what I want to cultivate. And I feel very happy to be here. I feel that same spirit here in Hungary, and it has been very nourishing for me. And so I'm very very grateful to all of you. Jó, és végezetül szeretném kifejezni a köszönetemet a magyar közösségért, meg ahogy itt fogadnak engem. És most egy példát hozott Visek, hogy ő hogyan érez Gurudevvel kapcsolatosan, hogy annak idején Bhaktisiddhanta Thakur úgy utalt, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur úgy utalta a misszionára, mint Bhakti Vinod Paribar, ami ugye azt jelenti, hogy Bhakti Vinodnak a családja, és Visakha meg azt mondta, hogy ő meg úgy érzi, hogy ez a misszió pedig Gurudevnek a családja, tehát úgy tekintem Gurudevnek a családja, és ezt ő nagyon komolyan érzi itt Magyarországon a tanítványok között. Okay, well, I've spoken. I'm sorry, I've spoken too much. Today's a very, very special day, you know. So it's one of those days where you just don't want to stop. But Grandpa Prabhu, will you please say? Grandpa Prabhu, you sound a very nice speaker. Well, hi. No.
feel any contribution I will make is substandard, following in the wake of Vishakadev. But that's it. The glories of Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Gurudev Maharaj are so vast and deep that even someone on the very periphery surely can say it will come. Very briefly. Oh yeah. Translate. Okay. Tehát úgy értem, hogy ez csak egy kis hozzájárulás lehet tőle, végül előadása után, de úgy gondolom, hogy ez is egy érdekes, fontos és volt lehet. I was thinking earlier today how the sound factor is the subtlest and most pervasive in the universe. The sound factor is the subtlest and most pervasive in sound. The sound factor. And thus it's given primary importance in the spiritual path because it has the being of subtle nature and has the ability to penetrate the grosser elements of material nature. És a hang képes arra, hogy behatoljon a And so it's through sound primarily that the spiritual substance is transmitted from a place on high to a place that is a bit lower. Igazából a hang az, ami képes egy magasabb rendű helyről egy picit alacsonyabb rendű viselni, vagy And this is particularly so in this current age of Kali. Ez különösen igaz a korunkban ezt elítenek korábban. Most is van. Where all other of the methods of sadhana and spiritual progress that were effective in previous ages are no longer so effective in this age. Mindazok a gyakorlatok és ilyen lelki módszerek, amik hatásosak voltak korábbi években, azok most már nem olyan hatásosak a kártyában. And all that's effective now is sound. Ami igazán hatásos most is, ez a hang. But not just any sound. The sound of the name of the Lord. De nem csak bármilyen hang, hanem az Úr nevének a hangja. That is what all powerful comes. Ez az, ami mindig nagyon hatásos és tisztító. So just as there's sound that is all powerful and purifying, there are also days that possess special power. A hang mellett vannak bizonyos napok is, amiknek különleges hatásuk van. And those are the days of the appearance and the disappearance of Krishna and those that are connected to Krishna. És ezek azok a napok, amikor Krishna megjelenés napja és eltávozási napja, ez nem csak Krishnáé, hanem mindenkiért Krishnához közel áll. And the person that is the most connected to Krishna in our life is Gurudev. És az az ember a mi életünkben, aki a legközelebb áll Krishnához, ő Gurudev. So the days connected to the days of the appearance and the disappearance, the Avyabhav and the Tirobhav, the deeds of Gurudev are ultra special importance. Tehát a Gurudev születésnapjának és az eltávozásának a napjának különleges jelentősége van. And as Vishaka was saying,
it's seemingly a sad day when Gurudev passed away. But although the appearance of one's guru is an overtly and thoroughly joyous day, the disappearance may seem very bitter or bittersweet, a mixed day. És még a Gurudev megjelenési napja az mindenképpen egyértelműen egy öröm, elteli nap, addig az eltávozásának a napja egy kicsit olyan keserűs lehet. But in a sense, although it may seem bittersweet because Gurudev's bhakti or physical presence is no longer with us, it does carry a special, it does possess and exert a special effect that the Avirbhav Tithi does not do. Mindenek ellenére ez a nap nagyon különleges, mert egy olyan különleges, egy speciális hangulata is van, amit a megjelenési napnak nincsen. Because the mercy of the Gurudev was often being distributed much more intensely and profusely than on any other day, perhaps even including the appearance day. Mert Gurudevnek a kegyelme és a szeretete az sokkal intenzívebben árad ezen a napon, mint a születésnapon, vagy más napokon. Gurudev has said that at the disappearance time of the guru or the spiritual powerful person, they cast their glance everywhere, and that glance is highly purified and loving. Gurudev azt mondta, hogy ezen az eltávozásnak a napján ez rápillant mindenki a Gurudev ezen a napon. So there is an abundance of mercy that permeates the atmosphere on such a day. Tehát egyfajta kegyelem ilyenkor kifelé álljon a kígyók felé. As if the vault storing all money has been opened, and it's something absolutely pretty cool. Tehát, mint amikor egy ingyenes ételosztáson lennénk. So if there's a short period of time where the reward to effort ratio is weighted well outside of the normal state of reward to effort, then it makes sense that you put in more effort at that time. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mennyire éri meg mondjuk valamilyen erőfeszítést megtenni a cél érdekében, akkor az ilyen napokon megéri sokkal nagyobb jutalom ráért ezeken a napokon. Because the benevolent glance, which is spiritually purifying, is available, is being actively projected by Gurudev onto his Tirobhav. Mert ez a jótékony figyelem teljes pillantása a Gurudevnek, ez az ilyen napokon, tehát ami megtisztítja az embert, ilyen napokon sokkal erőteljesebb van. When there's also another factor, and when Guru Maharaj, Srila Maharaj passed away, almost like, well, there are several things, but the important, the relevant one right now is Gurudev says that after Guru Maharaj departed, he went to in front of the deities,
Guru Gauranga Tandar from Sunda, and he stood in front of him. Tehát, hogy miután Gurudev eltávozott, az Istenek elé járult és ott állt előttük. And in his, with his transcendental vision, he was able to see that they were in a very joyous mood. Az ő transzcendens látásával képes volt meglátni azt, hogy az Istenek nagyon örömteli hangulatban voltak. Very happy, dancing, and smiling. Tehát boldogok voltak, mosolyogtak, táncoltak, sokkal inkább, mint általában. Because for them, you could say, it was kind of the opposite. It was the return of things. Mert ez számukra ez pont a fordítató volt az eltámadásnak, mivel Gurudev visszatért, hogy So Krishna is szóval Krishna sokkal kegyelmesebb szombaton. I mean, capitalize on these things. Oh. Kind of the same theme as the constant. Maybe someone else might. I thank you for somebody else here present say anything physically or virtually, and anyone on Zoom. Ananda Vardhan Prabhu, would you like to say anything? But is he responding? Yes, he's getting closer to